Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asit neimuno ema akati apa Ye no mai munsam akudi munsam jina ne kasebo Bijisam ni jasu sem jina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Emmanijie, Sompa TV, Emmanijie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Pramo ato omanti asemai Ghana aha eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra dumienu kase ebre na aso na we yensem a ensantrefo kwa anwan ti won ho gu fom ene montene so ekruche ni nyina de gu nkrata so de tu samofo pani anim ma samofo nso ede ne kiki ene huhu amoato so eyi ne editire ne edikande ama yen so pesemakafo se yenye na yen tumpiti wiem okase kwan so mfama no ne bre na so ya ye de esom wo hye ne so me se empani se enemdua so ena homa ya ne wo soro 2074 ana T74 adawro manti ene ye ho adene se krubuo ama yetimi aba besom wo pa sanso ena multiple quest ensu kita ye mu boye chidom denden ewo bra bell beverages edi won nipa no enso dia beso yasene na yede bibia aba okama enu achi no promasido enso edi yamvita enkoda nua ne papa ya nua ne nu ahodo bebre ahyemma no won de nyina eta ye chi na fempani nso adidi a ne ateda na ye nom time herbal mixture ena time HH mixture won madawroma ena wiei ye besom wo enensem a ye de som wo no na posubie ene se Former Deputy Commissioner Edema Electoral Commission Sabra Minoka say amaneni chiremu se watina nanom ensiedo. Na enum ho ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama etoto sre Ghana fo nyina se National Sanitation Day ne yemfa ye ho hyem na okan Queen of MCE wadi kan. Ekuo bi na wan mo bo mampanini abasui ene wosoani a wo hwensase no obo ade bobre ho nsem so eyekuo be ya de nsem ene omoka aban afutu akoma no se wonya ne obeye bia na wamoa magalam se ntokwa no yenya no se ne ye wosoro ene ne ye wofom no enye pepepe hwan na ekasai Kumasi Academy na chese kumaka no headmaster wototo sre enyema bi ensem ben ene odi atudwei nra na junior doctors won den krata ba montene so se won mo be cost strike free juade ko na asoye ye hwa apomden nsem so no won ye ya no yebekọ kopiemu ewo bi mansumu nsem ne ye de mu nsem ababa besom na wo bi mansumu nsem no Donald Trump aka no ho na wasi we di asumdie pa ena eba Hamas ene Israel fo ntem na ye de mu nkyiremu pa ebebreo Shanenso se kasiyei etwa ne ho ewo nkran ha no ebeti afamu ewo Kumase eno ye Sompa headquarters Sompa 93.1 ebeji agum na afi ayiko 100.9 enso agi afamu ewo Kumase ho no a Adamfo pa radio enso ewo France wo mo ahin kro Paris no mo wono so beji afamu kama na Ghana fo ene France fo ni nyina agi so se bon Afe takwa eye Sompa 101.1 FM 103.3 ewo takwa de Sompa 106.1 ewo tachiman ena fe 98.9 ewo sunyane 90.7 won kranza 101.3 ewo doma ena fe Kingdom
106.1 ene wo mankasim timfimfim antene ne nkwado nyina nya bitia na ye kingdom wo madaworoma ene wo mo ye asempatre no ewo ho udi koda ne so no ba bia radio kantre ngwam ni nyina wo no ya na wa hwe Sompa FM o ye gina musa belaba afei Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no enso eye Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi ni mobrodo ntwa no ye kruchere nyina e de akwakogu ya betimi akwakenkan ne doduom ya no mo ye de kase yi ebra mo no eye me obrempon na kwaku ampoma menimenu aba abena bedu adepa kofi ebusia yedase yediara husemi efrin samnase original ye ede amamo owura David Adenze Kanga enkane no na oye deputy commissioner ewa electoral commission na sabram no kasa impenifo ede atudwa se watina nanom ensiedo wonya invinhia no aduoson enwotwe 78 na empenifo krata wonomde abamontene no owura Kanga ekọ na homigye mu ewa abra na oye deputy chairman ewo in charge of finance and administration ewo electoral commission mu na afimpim yenu eni edu emienu 2012 no ena wanu mu kire mu se wokọ na homigye enti no woye adwuma mfinhia ne pole edu enkono ewo electoral commission akache na ebra na wofo ewo no eye April no April 29th 1949 enti na chese uchiti firimu a besi afia wanka ati asefo ho biemu amfinhia no eduoson enwotwe ena owura Kanga ede ekọ na homigye mu a na chese sese ni de onka ati asefo ho ebiemu yesi ya wono wasandema eno no ewo epuye Upper East Region na empanimfo kiremu se de nwumesua mu ekọ akiri na otutututu akwan ekoye enwuma pii ewo amaman so okopie mu ewo UK okopie mu ewo Ohio eno no nyina no ebi oho ne mu a eye adesua eno okoye ebi nso oho ne mu a eye adwuma eno okoboye esanse na ne nwumesua ekọ akiri na adwemu abo biunti empanimfo a wanom ewo we say wo mutumi ehwehwe niemamu ehun se asomdue no ewose oman Ghana said ya asomdue democracy ne kura yen no ye pitimi pempanimfo emo mutumi betena se ehwehwe mu ehun niema ekwache no sabre ni nyina no so de nanim de ne nwumesua kakra watumi asua no na wode boa empanimfo na wonu mu kire mu se wo afe apem ahankono aduoson emienu mu ena okopie mu ewo University of Cape Coast wo tumi ko boa ne Bachelor of Science degree in physics and mathematics edi efri honum ewie ye anso a said ye medi ka kire mu UK wako schools ne bi oho Ohio nso wako bi elho na empanifo kire mu say efiti se woye na adwen se wakire ade ni bia anti ewose okowura mu ewo abadwuma foforo mu no ene woye se ene opekopie mu ewo electoral commission dwumakuo nim wako ye ne modi monti ene na adwemu ana abo bi unti wonom edi dibre emanom a ekire kura obeye deputy commissioner yi na wanu chemso wabo adwuma yi pa from 1993 eno ye adwuma ekosi 2012 ansa na wode kwa na homigye mu sabra me no kasa yi a wanka ati asefo hu bie mu wohwemu a ECOWAS wo ye adwuma ewo ECOWAS afei Commonwealth observance so wanu kyerem se waye bi ukọ Europe nso a wotimi ekogina mu ewo aban ni dimo ekodi dwuma so bebre ehonom na kyese owura Kanga waboa oman yiye pa na empanimfo se na tadwumakuo no ene kyase adwumakuo ni nyina nso watumi asomo mu aye adwuma ede aboa ama adehye no nso etumi etwa npuse na wanu mu kyerem se owo emma mako enwotwe ya wone ne yire asese wono so nkati asefo hu biemu Kanga na wone no wo emma nwotwe ni enyina enti sabre de busua se ade atowani oman Ghana ya hyrade owura David Adenze Kanga former deputy commissioner electoral commission mu enana oye adwuma wati nananom ensiedo a
yaso ye fa fidie kese so ede asom etiefo yamabusua nyina yetwa ensem ne so ewo ensem foforo mu na enum ho na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wogina simpie ene apaso ya woye se ahonedie ho nsem de eye pa eno nti wo boa sa de be ya oman ni nyina betimi ade ne huni na ne ma nyina timi akoye sanse mpani se anansa twere ne kura ka say cleanliness is next to godliness say wudi huni no ene nyamesompa ene nam na wapa ho ntoma wie ye no ne ho akohia say ye no so ye wo fom no ye nso ye di ho ba jimi ne ma nyina atimi akonkan ene ne nam so ema okan kwe north aban krachi pani ya wo ho wono nso adi edom anim ama be yese nansanie o ma ye nkyerɛkyerɛ ne ntete ye di ama manfo na kyerɛ won say wone ba montere so aba ba ye nsiesie ewo N1 titiri pa efri eye La Paz ekwa kosi kwasema junction ne so ho ede kɔ nanima kosi kata hostels won finfi woni nyina no na wo mu ye nsiesie pa ewo mpotem ho na enom ena onimnyamfo Christian tete baja woni sentrafo bon komo no ena wo chese no kre we nyina no eye Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na nisu ade hunu so obehwe ama Ghana hatitiri pa ne nkra ha sei no ate aye sei nwan na ne nyina mu no eye manfo nyina nimsem se ase ade ho jim na woni ama ne boni oponchecheku atwetwe nkomo sei National Sanitation Day His Excellency Botai sina kuma so na yensa fin wo oman Ghana na Accra aye fin dodo nti ene yen Okankwe North Municipal Assembly the first ho ya wonso se ya beba N1 no so na ya bema N1 no ho aye krabehwe anko se ceremonial street awon free Togo Nigeria Cote d'Ivoire omofa nti na no pay se mo ho ya wa ya Botai ya share National Sanitation Day mo ekena ene tina ya ba N1 so na ya koso aka won se ene ye ne dikan omanpanyin dia sida no ya bo with the road 3 days ni ya vans ni na motenu mo ekeka shops ni ya se obi antum na wonim se oman Ghana mbade suban bi a wo sesa na eche kakra nti e bi ometi ase in the second and the third one no ometi ase ama omso omadwan ni ama ayefe nti ya be encourage omo se so mo se ye ya omfo mo nhyem say ya na ado ho ahyem na wo wie ye no e na wo kire se no kure ekwan ne ho no enipa bebre etoto politin ni ade gu ho pa na nso woni boa ama mpotem ho no etimi edi ne nti waka de kire obi a se ebe ya obi anfa ne ho nyim na se wo ho te a eno nso aboa ama ahoden eni mpomden pa ye nyina ye pe no etimi aboa ye me ye ho se eyo how enene se media num no enwura no wo ho ni ye politics na ankosi se ya dua green grass wo ho ni nti se mfama bo na ye jape person to kwan ni nchenchen a ema Roberts no kochoku wa media no na eno no ebe take a lot of effort into enche ye de ma contract as an assembly no man share how to manage the medium for us but ye Botai na eno say ye yi metie na wo kwan no ni kwan chenchen fin no ye pra on the two dual areas of the N1 na ye gidi say ye Botai no yakopon be ma ye de sipi ye gidi se ye Botai no Nyankopon be ma ye di SCP we eye aban krachi pani owo Okankwe North abato mpesu asa mensiri no emu eye onimnyamfo Christian tete baja wono ene yete ne nkan ekuo bi a wonom ede the patriotic journalist against Ghana na said the patriotic journalist against Galamsey Pajak wonom ena womode krata bei womo se womo bo omampani ni His Excellency Ora John Dramani Mahama ene opani wosweni a wono wohwensase ene obo ade bobre ho ensem so no wonom ebot na baso papa na ebusua sede wonom ensem no womo echiremu eni womo se enrada ebra omampani ni efre CSOs ehia wonom ene wonom toato adwene efa ekwan pa won betumi afa so na ekwan a yetu efoma gudia Galamsey no yetimi etu ase no omo tiremu se omampani ayade pa na enema enan na wonom bo omampani abaso ewo ho se ode womo a womo ka biewom stakeholders engagement no wahya ase a wode ehye so eno no betumi aboa na adwenkyere bia ene kwan a yefa so a yebetumi etu efoma gudia Galamsey no ase efro manyim no eno so etumi aboa ebio nso ekwan a aban no edi agugu akwan mu a eno no se ebia de wonom etaka oye no entumi enkoyie anase ewose wonom yensa kyerɛ kakra bi ewo mu a wonom etimi renew ni yie na ahoɔden a wonom di kɔhyem ama efoma gudia Galamsey bɔne no yetimi etu ase no so eno so ebetumi aboa ewo ni nhye mu a wone mpanimfo eyenim
ɛna afei nso wɔnom tumi ɛyɛ focus sustain alternative a wɔnom etumi capture ya ebi a sɛ blue water gas yi na wɔn de kɔ ya wɔnom hwɛ adeɛ no ɛfa de ama wɔn a na wɔn atumi asi ne koso na wɔnom atumi ahwɛ no ho ne yie na ɛno so etumi aboa patriotic journalist association yi wɔnom ɛkasa wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn deɛ ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ nkabɔ mu kuo bi a wɔn ɛtu wɔn ho asi wɔ sɛ galamsey no wɔnom ɛsososo ɛwɔ manyim ɔpani a wɔno wɔyɛ executive director edima ekuyi ɛyɛ nana otudako wɔno ɛna ne sompa kaseɛ ɛtwetwe nkɔmɔ a wɔkyerɛkyerɛ mu nti sɛ ntɛhrɛtɛ mienu kabo mu ɛbɔ pementi wɔnom nyinaa so ɛde nsa ɛso nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmampani ɛne ne mpanimfoɔ nso ɛbɛtumi aboa ne nyinaa yɛaboa wɔnom na ɛfɔm agudie kwanbɔne so galamsey no yɛtumi ɛto aseɛ yɛtoa nsɛm no so ɛwɔ galamsey nkɔmɔ no amu na deputy director edema arocha Ghana wɔno ɛna ɛkasa yɛra Daryl Bosu wɔkyerɛ sɛ sɛneɛ ɛnora wɔnom kɔ mampani akache na mampani akache mpanifo a wɔhɔ etwa mfoni de kyerɛ wɔn na mfoni omu twa ne nyinaa na akame akɔyɛ sɛ asa yɛ book mu nko a na nso kɔ fɔm no a ɛnyɛ saa pɛpɛpɛ mpo ɛna ɛteɛ ɛno no gyina simpie ne apaso ne sompa kase ɛbɔ nkɔbɔ no wɔkyerɛ sɛ wɔno deɛ wɔnya ya anka wɔkɔ fɔm na wɔkɔhwɛ mpɔtam sɛneɛ galamsey ne di amanfo nya ɛwɔ hɔ ɛne sɛneɛ yɛ yɛbɛka no mɔntere to titiri pa ne wɔn mu report kyerɛ mampani no a ɛbɛyɛ anka sɛneɛ ɛteɛ ɛwɔ fɔm no wɔn ma no nyɛ saa sɛ wɔn bɛka kyerɛ mampani a na emom ɛkame ayɛ sɛ wɔn ba na so wɔn de asikyire bi frɛfra amana yɛ dɛdɛɛdɛ ase yɛ bibi enso bɛkɔ fam no ensunsuanso a enya ɛwɔ manfo ne so no ɛyɛ ensunsuanso a ɛkɔ kuro paa. The government needs to be telling its story. But the truth is also that if you really are going to be very truthful and face the fact, if you go to the community and hear the stories of oppression, the stories of intimidation from illegal miners, whatever we had on the screens or saw on the screen today is not a true reflection of the sentiments of the people who are feeling the brunt of the illegal mining. The water pollution in community, the of water treatment facilities and all of that is not representative of what we had today. So whatever the government says is doing, it's about time we see it reflect the true state of affairs on the ground, not in terms of so yeah, a lot were said, but too many promises still yet to be fulfilled, and that's what I guess the rest of the year is where the government is promising that they are going to try and fulfill a lot of those things. Daryl Bosu deputy director Arocha Ghana ɛna yɛte ne nka no Wo efomo gudie trumwa enra CSO so meeting a wonom no mampani ehia ye efa efomo gudie tru kwambone so galamsey no empanifo ani ntini atwotworo na wonom so kasa wase bia Ghana mampani His Excellency Ura John Dramani Mahama eka nsem bi efa wonom a womo etimi krakra excavators ebepie mu wo manyim ye nyinanim se de excavator no eba ye eba ne duduo mu na obi wo hokora mpo a se de ye check no anase ebi a ye license ne hu dwumadie potinti a wodi abepiem wo mayim no na eno no na ne ho nsam no akwakoye dinti enam so ema ebeboae ema galamsey no akoso yie panti sesei empanimfo akire mu sam ba mu mani akoso wo mo a wo mo krakra eye excavators no ebepiem wo mayim no sesei uni permit ya anase uni tumi krata untumi nkra excavator kora na nkampese odi abesi nsuso na bedu porto amwakoyi edi abesi asasi so ewo mayim na watimi afasebu akwan so kora akwahye forest ya na se obi kokɔ afua no akwakotu afom agudie sɛdeɛ enra CSO so nhyie mu a wanum di yomampani ɛde sansemi etudwafa excavator ho no ebini. One of the important successes is the change in the whole issue of excavators. Excavators came in huge quantities, and I remember that at a point under the previous administration, they asked that permits be gotten before excavators are imported. Meanwhile, the law did not say you should get a permit after, but that was what we came to meet, that you bring the excavator, then you go to the Ministry of Transport and ask for a permit. But the law actually says that you must get a permit before you import the excavator. And so now we're enforcing that law. And so you can't bring an excavator in, you can't put it on a ship. And we're telling the shipping agencies, if you bring an excavator for which there's no permit, we shall penalize you, the shipping agency, for carrying that excavator here to Ghana. In the meantime, we came to meet a huge quantity of excavators in the port. And that is why the
Lands Minister was explaining to you that we had to decongest the ports because there was no more space for anything. And so we moved them to the military space at the Shire Hills and other locations, and we've corralled them there. Ne krokro mu no Ghana mampanini His Excellency Yera John Dramani Mahama de nsem ebewe wa bra wo kire mu se wo ka kire DVLA adwumakuo ni sei se no excavator bia e wasa wonom license ye no wo mo fa enipakro a eye ne dia ndin amfa mram na wo mu se enye galamse nko a na wonom de eye excavator yi ebe piem wo haye wo mo ya ya kwan wo mo yi gates ne ade ni nyina no contractors ni nyina no eyiso excavator entinse bi asmesi anaso benten se wudin e wo DVL nkratem se wo na akraba ye wo dia ni ekohu ni nsuo bia no ana akwaye bretuo mu a yatumi ama emra no anyway. One of the successes too is the registration of excavators. Even though the law requires excavators to be registered, nobody was registering their excavator. And so if you look at the DVLA records, there was no registration of excavators. And so anybody could bring in an excavator and take it straight into the forest. Today we are requiring that every excavator must be registered with the owner of the excavator known. And once that is done, like he said, we started putting trackers on the excavator so that we know exactly where they are going to. It's not only illegal miners who use excavators. Contractors working on our roads, quarries and others all use excavators. And so it's impossible to just put a complete ban on excavators. Ghana mampanini His Excellency Yera John Dramani Mahama enra CSO meeting sir wanom eye no na se eno de sansemi etuja yewura mu ewo apomden enkomomu na wa apomden enkomomu no eno na mebusa se 2074 no wanya bia na se unya bidia mepacho boru pharmacy ana heba shop bia mu 2074 asam na mekan ana T74 ya bo modern pebi na yade bia ewo mojanumu efa ntinumu bia no ebeyi sa yade no e de afiri ho so ode ne hepatitis B ana C ana kidney infections bia liver infections bia wo so prostate enlargement eboa wo eyi sa ha nyina afiri so obi ho ekuro to ne ho a chance akoda akọ hefa be nyini ba ye na ekuro ni ntimi nguye mepa chew uhia 2074 ebeboa wo pa ohome a utimu se enka bone edi akiri enye wo nye wonfom ekuro ba wutirinum enye kwape 2074 ni binemu a osade wo hunu kura na wodwane ema no amubu mu nsa na mote ya ewo akiri no T74 ene beboa wo pa arthritis wo so ana ode ne asthma wo bo etaye o ya hyehye wo pa onase anase wani mu hono mepa chew uhia 2074 essence ye immune booster ya ononom no na e boost immune system no na bibia etimi akoyie ede amawo T74 FDA agya tum se no kore eye papa eye anombi eno na wonom wa nanom dudo no a wom de tete ye no eboa pa e ma nanom nyini ye nyini che ye na wom mpom ye dene no eno abie e na FDA agya tum sampa onom a asembia eni achi na mum hye nso enye ma opemfo ba wo ma akoda nufo na akoda wonya mfinhie adumie no obi aka bia betimi anombi wo apedodo atu aton no eye na oduani achem e wo kanshi drug lane anase kumasen so Ashtown, Colina Keba, House Wenya Biato, Anaji number C 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931. Now on impening abo ehon enkomo and rather and Junior Doctors Association one more day in krata ba montene so se one more hwanimu a binumo ye adwuma doctor fo nkumano bia ye adwuma bro busumi du ebi kwafe wamo salary yemfa ma wamo wansi di kura wamo nsankan ye enu achi wamo bi nkrampo ewo payroll so ya say yoma free payroll so enso wamo ye adwuma yemfo mo nsan mra ne etoso biu ebi nso be se aha nwotwe atifi a besi nne yemfa wamo adwumam wamo nyina yemfa wamo adwumam na say yemfa wamo adwumam dia efiri jwode ekọ wamo de wamna de nyina egu from tintontan we ye 1 1 1 2 1 3 eno na nam so ema so ye hwapom ne nsam so Ministry of Health omaba montre so abeyi ano kire se eno kure ne wamo kan nyina no wamo di ka na nso sabe mpredia sa ohia ni ya no odo ne ba ya na wo hunu ntia e na ama na koba sa na nso asoye ya no ene asoye hwesika sam so no e ka ba kiri mu kama pa na afei
wamo abomodea pe wo musika no de ama won pani a wone amansan edi nkita ho de ma so ehwa pomden sem so Tony Goodman wone so mpaka se bonkomo sei about close to 1,000 pharmacists. For them, they have finished working, they have finished their service, but they did not receive any salary. I can tell you that officers doing their house job who are also calling for their salaries to be paid. But I'm sure, and I can tell you that the Minister for Health and his colleague at Ministry of Finance are dealing with it. I can tell you that we've got an indication that it was just a mess-up. I think it was cleared earlier, but there was some mess-up, so it will be dealt with. I'm sure, you know, the whole health worker pay that was just put together, and everybody who actually was not part of the financial rally are supposed to be paid are clearly known now. Eni ayeti ye asuya ehwa pomne sem so wonum kasamafo Tony Goodman we wie ye pe ya mananso ho a eni etoto nhoma no ekopie junior doctors no wonum so kasamafo na kache Dr. Malcolm Derry eni ebusan se o ministry ne se wo ne finance ministry no ka bom na musika na waka mu no wo de amamo na mo so mo gene sen we ya no sei. Well, we at the Junior Doctors Association, we have just 3 demands. We have lead our demands, and we expect that our demands are met as soon as possible so that we forestall this impending health crisis. What do we demand? We demand that the doctors who have been working, our colleagues who have been working for 10 to 14 months and have not been paid their salary, should be paid their salary. Those whose names have been removed from the payroll should immediately have their names restored and their arrears paid to them. And we have some of our colleagues who are still yet to be employed. They are over 800. These are simple demands. Yes, we're very, very clear in our press release. There have been some discussions. There have been some discussions, but there's been nothing conclusive. So as it stands now, the roadmap is as it is. No kura wa mu nu omashia na nso shia omushia no eye bode ye wa entimi ana ne banche enti sene yete no sa na tie we eye Dr. Malcolm Derry Junior Doctors Association wonom ka samafo eno ka sai wo adesuamu ensemu nso no opani tibekesa ya woda Kumasi academic sugu ano eye Owura Samuel Kwame Gato na wode nsem kakra atodwa echemu sesese no adesuafo no wonum doso pa womododo be 6,000 na sesese no sede emofra no ho kire wo no upiemu e wonkonwa wonum tena so afei suku adan no sede emofra no timi bodompem e wo mu no aya na wo ho kire wonum enti wo mototo sere aban na afei wonum o nsem wo bie ene mu amawie suku e wo Kumasi aka a sesese no munyankopon atom nsem no se muntwani emfa mehwe suku no wonum kire mu se wo mu a wo mawie suku no a sesese wonum ye wo mu nyuma no ebi mu ekai wonchi enti no amu bai se wonum besi dan ne ho obi ade ama Kumasi kumaka nanso no sede edro ne de be se 80% complete enti no de aka no wonum toto sere se wonum ntumi emeboa na wonum entwa so wode sansem nyina etudwa e wabra Ghana's most beautiful maame a wono odi nkunim 2024 no Queen Nihat Titiaka Ibrahim ekosra wono. As management requested from the past students that because of the growing population, the enrollment of the school has grown over the years. Currently, we have about 4,000. So we appeal to them, and they really responded positively to our appeal by expanding and constructing additional structure, which can take over 2,000 of students when we are having meals. By my estimate, the work is about 80% complete, and we also want to seize the opportunity to appeal to the wider population in terms of the past students. Understand we have over 30,000 past students, and those of them who have not yet registered on their platform, we call on them to do so and associate themselves with this project and contribute so that we can have enough resources to be able to complete this project. Headmaster ya wada Kumasi academic sugu no ano Owura Samuel Kwame Gato ne kasa no achi no Queen Titiaka wono so enana kane no ko suku ho ntini eso ye dan hall prefect ntini wokọ ya wokwasara suku no wono so de nsem kakra etujaa. Today I'm here at my alma mater, which is Kumasi Academy, to say thank you to the school for supporting me throughout my journey and also for inculcating very important values in my life that has brought me this far. The school's dining hall is quite small, and with the help of the old students, we are expanding it. So we like to appeal to all stakeholders out there and also past students of Kumasi Academy to help support as a past dining hall prefect.
this project is really dear to my heart. And food and water is life. So please help us. And yes, so please help us. No, natures will be out to me. Ekoko Bwebi 2024 Ghana's most beautiful. Eura wa no din kunimu wa shahin chauno. Nasa hema chauno Queen Nihad Titiaka Ibrahim. Wono okosuku ewo Kumase Academy enana woye dining hall prefect nti okosra wonom na nsemi nyina ebeto dwa yamani boni bawa bedu eto nsemi esomye. Time heba mixture ni yedupa ya pebi no mame na onom time heba mixture no ame ebeboa me pa eye wo na wo no mu na enso me na ebeboa me unim ne ntia sanse se wo wunya apomudin a obetimi atie sompa ubetimi asomoman no nso sompa o ma benya wo somfaso na me akasa nso makoma atomeyem se ade papa na makamfo de amawo no mo medase pa na time heba mixture no eno na se malaria na ache wo honam ye oya waposo oya aduane kora mpo no wontimi nnibi wanu mu ato uhia time heba mixture eno na betimi aboa wo na ayi sa wa hawo ye maboso nyina ne ye ka ho akire ni nyina no e de afiri ho afei ojonso a wote ya wo akire wo de na kwa se jonso no kora wo bebra ansa na aba eba kakra na twa odie no obehia time HH mixture eno ne capsules no eno na beboa wo pa ba wa himfie ho no nsansa bi ni nkomi bi ya agi aboso me pa cho kope time HH mixture eno ne capsules ne bi na emoa wo pa we no so no wono mu a esiesie wo ama niema nyina koyie saade ama ho na fe esiesie wo mpamu agudie no nso ama niema nyina ye say fine ema ne mema nyina timenum ne mumanya mo ba penfo ba wo ma akoda nufo na akoda wo nya mfinhia dumienum obi aka bia betumi anom bi enye na ewo pharmacy ne heba shops nyina mu mesrawo wo a wo pedodo atu aton no KNG heba ya odi no ba ye no wo mo abigyan mrum wo so betumi afre numbers yi 0244 417 669 0244 417 669 na fe oni yen abo enkomo ba bia wo bia ye de bebrel ama bibia nso etime aye fine yem fansem no enkopie mu ewo amanone na wa amanone nsem mu no me ame ofa Donald Kwaku Trump ona akasai na ye wo hwa ene ehu si enya video call bi every White House Washington DC na ye Donald Trump ene wo si o wopaso waka asembe kire wiase amansan nyina na sane sompa nkrabata do so nti wopasa sompa je na fe yetoma wono aka ne nyina na esan Israel wonom ne Gaza nkomo ya ye ka ya nwie da ntokwa ya womo kuin sesei Gaza fo ayo ma adwen se nienti a Israel fo sane atuo ene akode adigu won so ye no nti womu nya hu twabere no afedi womo akonform womo akonkod womo de be ma won yomo pe bia won de be ma sanse atukotenafuo bia womo afa wom no mum ewo Gaza empotem ho no eno ena Israel fo sese manfa woni ama ene ye nya ntokwa ne ko free besa yam pontembre so ena sa ntokwa na gine mu a entokwa na se nyina no nanso Palestinian fo aye se no kure se no na be mamagya ye kum de a won de se nipa no a womacho magu afiase afom nyina do mum no wom do nyina besa akọ back na bibia atumi aye fine eno ena Donald Trump wakasa ede afa ho na ne nkasa ye no mu no wona so mpaka se ye etwetwe nkomo no say no waka no. I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Thank you all, and everybody will be treated fairly. We aya Donald Kwaku Trump America mampani ne brofo no de wanyi wasumu a wonte nanso ne waka nyina ne se amama ya boaboaye titiri ne kata ne wo mo aka ho nyina no wo mo nyina boa ama ntokwa ne se de eto obetwa ne sa afei Hamas nso wo mo ayo madwen se
wɔn de atukɔtenafoɔ no a wɔn afa wɔn nomum no wɔn san de Israelfoɔ adeɛ ɛbrɛ wɔn sɛnea ɛbɛyɛ ntɔkwa n'ase ebetwa na afei wɔda obi biara ase na wɔgye di sɛ obiara nkorankora bi a ɔno nso wɔ mu biara no wɔn nyinaa ɛbɛnya asomdwie fan bra wɔn pa asomdwie ɛno ho nkɔmɔ ɛna yɛde ama wɔ saa no na hyɛ ne nso akwadaa no sɛ ɛnɛ yi afei no anya busumi nsia de korɔ o ma na aduane adi na wa ma na aduane papa ne awode hye na se no ya na ehu hia pa se wa ma na aduane papa eno na abehu ano bonse no wato ape wo behu ana ne nyini no enhye da nyefe sanse nuane nuomu a ewa aduane mu no wonya bi ne nyina na se wa ma na yamvita wanfa ma akoda ne ntine won so ama akoda no kwahye okwa aka no mesrew pa bowura provision stores ahodo nyina mu ma na wo table so no okope o se wo pe yamvita eye correct one netie we no eye enkoda aduane a yede ma won efiri abosumi nsia de kɔ no ye won rice wo ho wheat and maize and ahodo bebre enso wo mu a ubenya bie na bibia tumi aye fine na hyane nso say 16 essential vitamins and minerals zinc iron and calcium ewo mu ememofra no wo mu mpom ye dene pa no eno bi ne yede ahye mu saa eno nti wamfa eno anhye akwada na se a ubonse ne mpom aye se bogobogobogobogo no abu 69 firi nkwada ase saa de ne ba ne saa ha adwene pa eya ama na nyina so na bibia enkoyie Yamvita good nutrition for a strong start eno na betimi aboa pa FDA agya tumi se akwada odi Yamvita ebekoyie pa ede amano afa hye ne nso bell beverages no wo de niema bebre na aba adwaman so bell cola eno de me favorite no eno metimi anombe ne ho sanse wono mu atimi se no kore uti cola no wemu enye manfo flavor no bia afa 7 star belmont ena fruity goodness no aye squeeze no ye woni grapes wo ho orange ena pineapple wo no mu a utimu se duaba no na wudie no enye color ene asikyire ne nsuo na yaka fra ne bia bell beverages wo mo adawroma ene wo mo de aba eno nti ye boye mra ne se refreshing Ghanaians one sip at a time wo pensu papa nom e wo dwumade bia wo di ase a wono mo eba ensuo a ombenum anya ahoden papa nom eye amane nya bella kwansuo no eye papa pa eno nso ye frɛ ne se for greater good correct one eye agibi na emwa pa bia mekan wo pebi na wo nso atu aton ana wo penkyiremu bi uko Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, and also X neswa at Bell Beverages GH. Ya shita honina. Ya numbers ni yeje 0544 335 800 0544 335 800. Na one ye abon komo. Ebi a oda en wawie. Nanso aka doors ni windows ni installations. UPVC no abaye na aluminium na abaye no me patcho sanya multiple question aka nyina watwa nkoso won se enkrofo bi ni beye bi ma wo no ensuo to anena mase twon asa gata na yatwa ma wo wa ma multiple question fo amaye wo de no ntia frɛ wam no mesili ni ma wo me ne kama sa afempo ne ye ne foforo multiple question wono msa no adwuma ni bi no afa ba ne glazing solutions frame doors ne glass balustrades ni nyina no cutting wall installations wo ye ni nyina stainless steel balustrade installation ne repairs ni nyina wo mo ye afa metal rolling gate, burglar proofing, gate automation, electric fencing, garage door, security doors, ni nyina no. Woman numero 1. Ya woman no correct pa e wo man Ghana mu. Woman de baby a wo bia wo betimi aba. Eno nti di wo numbers no 0544 066 666 0544 066 666. Wo ma kira kwan won kran ha ya o. East la. Oh. Womo trade fair chi hono a e wo chado ya na ane wom abonkomo na bibia etumi aye fine wono madawroma ene wom so yasene emenne ye de kase no enyina ebesomwo hyene nso ensem a ye de besomwo no na poso bie ya wote ye ene se Owura David Adenze Kanga former deputy commissioner ewo electoral commission empanifo se wati na nanom ensiedo onyamfinhia no aduoso enwotwe nyame ne kra ensie na enomo ena wonomo a womo so yeso ambete atua ewo man Ghana mutitiru pa ne adokitafo nketo ano a anase nkuma no ahwe ne kire se ahwe hwa pomni so kire se wo musika no enche ebeba Ekuo bi a wonom so ede the patriotic journalist against galamsey wonom so ede krata ba a womobo omampanini ene osuafo a wo hwensase ene obo ade bobre ho nsem so no wonbo wonom abaso ye pa wo anamon papa a wonom ahyase etu se nra wonom hia ase so wo galamsey ho America mampani Donald Trump se waboa ama ne hodo bi nso waboa ama sese Israel ne Palestine afo ntokwa no womo ye agya ya ne sa
Abusuana ensem pika yenim ho na awia ye didi wontua esepem tobre kase ewo sompa so yankenkan mo Facebook messages kakra na awia yi mode esom yen commensa pilatu ewo hanom o se Ghana ye hia akomkyeren ene mpaebo pa eya asemo o se NDC wonom adi Ghana hwamo papa o se wochia Hajia Safia Mohammed next NPP National Women Organizer na Nana Ahinkan dodo na ebone mrane kede golden boy commensa pilatu dia wode eba ye no na kantanka nana wono so ase happy birthday enkoma Mavis Okan a wo sunyane wasi efri Iceman entino Mavis Okan ya wo sunyane Iceman se wama happy birthday nyankopon enshaw na onyumfi adomo enkwa adomo Iceman so dia wode efa kantanka na so ebaye enono master planner junior kentampo eno so di free buy policy analyst no was NPP NPP will surely bounce back in power in 2029 inshallah yo na ochia Chris Lloyd incoming NPP National Youth Organizer and also the no master planner and so dia wode eba ye no messages are mode fa Facebook ni nyina na busua ye na mo ase kwaku ebi wo ho afato aso we dia efri mi ankasa me ho and afi ADCH members nyina ye se ye ma aroma edin ayen ye de frɛ no aroma ose Sarfo enti aroma ye ma happy birthday yankopon no na onhyira na onye ukese pa we free ADCH members nyina ye se ye ma happy birthday yankopon hyira pa shanenso se kase yi etwagu ye ewo nkran ha no esan kote fremu edifa kumase enu ye Sompa headquarters Sompa 93.1 ejife mu na yiko 100.9 enso de fremu wo kumase ho no Adam for radio ewo France wo mahin kro Paris no mu afi Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 Watakrade Sompa 106.1 ewo Tachimai Sompa 98.9 Wosunyane 90.7 won Kranza na 101.3 enso ewo Doma afi Kingdom 106.1 ewo Mankesim ya no so jife mu uko ye Play Store ana App Store nenso a ya no download Sompa online app no ubenya e video ni e audios ni nyina bia hwe na bibia so atimi aye fine afi uko decoder ne so a Sompa FM yigina mu dendenden Facebook no bia kenka messages ni free buy no Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no enso Sompa FM live www.sompaonline.com so ehonso yajigu mu dendenden TikTok no so no join yen wo ho eno Sompa 106.5 FM Accra. Very good. Sompa 106.5 FM Accra nti ye live ewo Facebook ni YouTube no. Ye san so live ewo TikTok. Eno ye Sompa 106.5 FM Accra. Channel so bio. TikTok no Sompa 106.5 FM Accra. Follow. Na videos ewo ho ni nyina nso na wa like bi na wa comment na bibia etumi aye fine na wa recommend nso de ama amanfo na mu nyina nso aba be follow na bibia nso etumi akoyie medin ede obrempon na kwaku ampoma menimenu